kugamuchirai ku podcast ino ye Royal Impact Church International. Tiri vamiririri veumambo hwaMwari uo hunobva padzidziso dzezveumambo dzatinokupai. Tinovimba kuti kuburikidza nedzidziso idzi muchasimbiswa mukushumira semadzimambo mubasa raMwari. Nyatsoteererai muvandudzwe neshoko raMwari. Wechishamiso. Hallelujah. Tikaretu basi. Kana utanga kuya muno nasa kuti usimuke takukwazisa nezita la Jesu. Hallelujah. Ngatombere moko vari kutanga kuya, ngatombere, ngatovapururuzire. Hallelujah. Amen. Amen. Vaweverei maoko vari pedyo, vaweverei maoko. Hallelujah. Tinokugamuchirai nezita la Jesu. I want to receive you in the name of Jesus. Mungagarenyi pasi. You may take your seats. Chakubatsirai kuti mukure muna Mwari. We shall help you to grow in the Lord. Jesu akanaka nguva dzose. Jesus is good all the time. Pazvose. In all things. Ndiye watokwanisa kuimba naye chete. He is the only one whom we can depend on. Nokuti haafi. Because he does not die. Simba rake harina mugano. His power has no limits. Ndiye wamasimba ose. He is almighty. Saka murambe muchiuya. So continue coming. I hope mapiwa kune mapepa amunopiwa kuti mufile. Mapiwa. I trust you are given your details, some details form. Toda kupinda musoko raMwari mangwananani. We want to get into the word of God this morning. Tiri kudzidzisa pamusoro pokunamata. We are teaching about prayer. Tane mwedzi or so. We now have a month or so. Vanhu vazhinji vanoti Mwari hanzwi munamato wangu. Many people say God does not hear my prayer. Vamwe vachiti zvakaoma sokunamata. And some they say it is as difficult as worshipping or was praying. Vachinyepa. Lying. Vachinyepera Mwari. Lying before God. Mwari anonzwa minamato. God hears prayers. Mwari anodavira munamato. God answers prayers. Mwari anokurumidza kudavira minamato. God is very swift in answering prayers. Patinofanira kuziva manamatiro. But you must know how to pray. Zvakanyorwa musoko raMwari. It is written in the word of God. Bible inobva kuti kukudzwa kwamambo. The Bible says it is the honor of a king. Kuviga zvinhu. To conceal things. Asi kukudzwa kwavanhu. But it is also people's honor. Kuti kunowana zviya zvakavigwa. To search and find those things which are concealed. Saka hozviwani zviri panzvimbo imwe chete. So you don't find them gathered in one place, things of God. Aiwa. No. Unofanira kutozvitsvaga. You must go and seek. Wozviunganidza. And gather them. Wochiita chinhu chimwe chete. And put it as one thing. Saka nhasi tiri panyaya yokudzoreredzwa. Today we are on the issue of restoration. Kuti Mwari akururamisire. For God to give you justice. Hallelujah. Amen. Zvakadyiwa nomupedza chose. That which was eaten by the cankerworm. Zvakadyiwa nomuteteni. That was eaten by the destroyer. Zvakadyiwa nemhashu. That which was eaten by the locust. Zvakadyiwa nomupedza chose. That which was eaten by the devourer or the Joel chapter 2 iyoyi. This is Joel chapter 2. I think verse 24. Verse 24. Ndiwo Mwari zvaanofanira kudzoreredza. This is what God must restore you. Saka akatapedza kudzidzisa. So after completing the teaching, tichanamata. We shall pray. Takati vanhu vanyore minamato yavo pasi. We instructed people to write down their prayers. Nokuti soko rokuti kunamata kana kunyengetera. Because the word prayer or worshipping, roreva kunyengetedza. It means to petition or to persuade. Kuenda wakanyora zvinhu zvako pasi zvakarongeka.
going to present your written document down munoisa dossier, petition yenyu kuna president, and you petition the president muna masignature enyu akasainwa ipapo, with all your signature appended to that. makanyasanyura zvikonzero zvakajeka zviri ipapo zvamunoda kuti muitiko, zvamunoda kuti muite. With clear reasons of the reasons why you want things to be performed the way you want them. Kana zvinzwika, If it is clear, anokuitirai zvamainda kunomukumbira. he will give you the request of your petition. Izvi rakanzi kunamata iro riri even kuhebrew nokugreek yacho. The word prayer, which is even in Hebrew, or rinoreva in kunonyengetedza, right, kunyengetera, kunonyengetedza. your Shona translation is very good, is to petition, uchitotaura zvauri kuda, saying exactly what you baba want, ndiitirei kachakati, and you'll be saying, Father, do this nokuda thing for kwezvakati me nezvakati nezvakati nezvakati. because of this and this and this. Haungoti ndoda mari, You don't just say, I want money. ndoda mari. I want money. Vanobvunza kuti yei, He will ask you what for, utsanangura, and you explain. unomboda mari, How much do you want? uchaishandisa sei? How are you going to use it? Oh, hallelujah. Amen. Saka mangwanani anaya regai tipinde musoko tidzidzise. So this morning, let us teach Isaiah 61 from verse 4 to 11. Atanga tinenge tiri pana Isaiah 61 from verse 4 up to 17. Up to 17, no. Up to 9. Then next week tovatapedzisa. Today we shall be dwelling on Isaiah chapter 61, verse 4 to verse 9. And next week we shall complete it up to Saka verse Bible 11. nobva ratiudza. So the Bible tells us Tiri kuvapa nezvatakadzisa. we are building on what we already taught. Verse 4 yobva yati ipapo vachavaka matongo akare. And they shall rebuild the old ruins. Saka Mwari pano apa kutaura zvokuvaka. So God here is talking about building. Kudzoreredzwa kunoda iwewe. Restoration requires you Uite zvinhu mukati meupenyu hwako. for you to do things in your life. Mwari haangokudzoreredzi iwe wakarara. God does not restore you while you are passing and asleep. Haakudzoreredzi iwe usina zvaunoita. He doesn't restore you while you do nothing. Saka kudzoreredzwa So restoration, zvoda kuti Mwari anokupa pfungwa itsva this means God gives you new ideas kuti ugadzirise zviya zvakashata. for you to correct those evil things. Jacob aibatirwa navatezvara vake Jacob was being oppressed by his father-in-law, vachingochinja mubayiro wake nguva and he was dzose. shifting his goalpost regarding his wages. Saka asi akanonamata kuna Mwari. So he went back to God and Mwari prayed, akamuratidza and God revealed to him zvokuita. what to do. Mwari ngaakuratidze zvokuita nezita raJesu May Kristu. God show you what to do in the name of Jesus. Saka paakanotaura natezvara vakati handichati basa ini. And he went to talk to his father-in-law and said, I want to go. Handichati kukuseenzera. I no longer want to work for you. Zvikanzi aiwa usadaro muzukuru. And he said, no, Mzukuru, don't do that. Ndakaenda kun'anga. I consulted. Ikandiudza kuti ndiri kuropafadzwa nokuda kwako. Through divination, they told me that I am being blessed by Saka God ramba through you. uchindishandira. So continue working for me. Iye akati pakanaka sekuru. And he said, it is well, Sekuru. Asi ndichakuudzai zvandoda. But I want to tell you what I want. Izvi anga aratidzwa nomutumwa. This the angel had revealed to him. Achibva avaudza tezvara vake. And he proposed it to his Akabva tezara. afuma zvokufuma zvokuti. And he became very, very rich. Pakati pomunhu aimudzvanyirira. While he was staying with a person who was oppressing him. Kudzoreredzwa hakuurai muvengi wako. Restoration does not kill your enemy. Kunopa kuti ubudirire pakati pavavengi vako. It makes you prosper in the midst of your Jehovha enemies. anokugadzirira tafura pamberi pavadzivisi vako. Jehovah prepares you a table before your enemies Vanokuvenga varipo. while your enemies are present. Munomuchetera kuti muuye namanotebook muchinyora manotsi. We want you to come to church with your notebook. Ndozvopa kuti mugobuda mugoburitswa naMwari. This causes you to be prospered Saka by ndinofanira God. kuva nechiratidzo chezvandoda. I must have a vision of what I want, Chakajeka. which is clear. Zvirevo inobva yatiudza chapter 29 verse 18. Proverbs
tells us, chapter 29, verse 18, kana pasina chiratidzo vanhu vanoparara, where there is no vision, people perish. vanongoenda kumabasa vachingofa vari varombo. They go to work and die poor. Hazvinei kuti vanotambira mari yakawanda sei. It doesn't matter how much money they earn. Vanonakidzwa nokudhiraivha mota yakagadzikwa kuGermany nezuro. They are excited by driving a vehicle which was made yesterday in asi kana Germany. vafa zvapera. But when they die, it is finished. Hapana chiratidzo. There is no vision. Simba harisi mu-US dollar. The power is not in the US dollar. Simba riri muchiratidzo. The power is in the vision. Mazim dollar anoshanda. Zim dollars work. Haasi kuushandira nokuti hauna mari. They are not working for you because you don't have money. Oh, muri kunzona ndiri kutaura vatenda. Amen. Saka chokutanga ndinoda kuronga. Firstly, I must plan. Kunyora pasi zvatinoda. Laying out what I want to do. Zvakajeka. Clearly. Not Bible notiudza kuna zvireu chapter 24 verse 3 na 4. Because the Bible tells us in Proverbs chapter 24 verse 3 and 4. Kuti munhu abudirire pabasa. That for a man to prosper on his work, anofanira kuronga. He must plan. Osimbisa noruzivo rwaanarwo. And establish it by the understanding or knowledge that he has. Oona mugove. And you have a reward. Nokubatanidza zvose zvaanazvo. A profit by putting together everything he has. Chechipiri anofanira kuva nourongwa. Secondly, he must have a strategy yokuti ndinozviita sei. Of how he does it. Kana asina urongwa ihoko. Without a strategy to achieve, you will not achieve. Oh, hallelujah, hallelujah. Kubudirira kwose kunohwiswa. Every prosperity or every success is opposed. Munotireta zvamapoka. In here we have groups. Nokuti Mwari akandiudza. Because God told me. But no, havadi. You see people saying they don't want saka hazvivafambiri. So they don't prosper. Oh, amen, amen. Amen. Muringonakidzwa nokudya mari ishapera. You are being excited by enjoying the money, it will be finished. Nokuti vamwe vacho vanobva vati hatina data. Some of you say we don't have data. Asi paWhatsApp havabvi. But they are always vanongoshayiwa data rokuinda kuboka chete. But when it comes to the group, they don't have data. Vese vanoenda kumapoka Mwari ngaakuropafadzei. All those who attend groups may God. Vese vanoenda kumapoka Mwari ngaakuropafadzei. All those who attend groups may God. Vasingaendi idyai mugovewo zvamunoita. Those who do not attend consume the portion of what you do. Bishop waakuti tuka manje. Some will say, Bishop, now you are because you can, go on a place where you can. Hallelujah, hallelujah. Even if I had said it or I did not say it, I just told you that you may wake up and know the reward of disobedience. So the Bible tells us Isaiah. On verse 6 of Isaiah chapter 61, God says, kuti ava ndio vanonodzoreredza zvinhu pakare. That these are those who restore things. Vakarongeka. Those people who are organized. Vanobva vava vashumiri vangu. They become my priests. Hallelujah, hallelujah. Vanamati vangu. My worshippers. Munoona hazvina musoro. You see, it does not make sense tiri vanamati vaMwari that we are God's children akasika denga nenyika who created heaven and earth. Chokudya hatina. We don't have food. Chokufuka hatina. We don't have blankets. Chokupfeka hatina. We don't have clothes. Hazvifambirani izvozvo. That does not go hand in hand. Taurai neni vana vaMwari. Taurai neni mangwanani anaya. Oh, hallelujah, hallelujah. Amen, amen. Tofanira kutanga kushandisa simba rokutenda. We must start to use the power of faith. Rokushumira Mwari. Of serving God. Kunopupurira vanhu. To witness to people. Ndokuva vashumiri vaMwari. That is being priests of God. Zvokutori basa rako. That it becomes your occupation. Zvokutori munyama mako. It is in your flesh. Kuva mushumiri vaMwari.
to be a priest of nokuti God. ishe Jesu anoti ndakakusanangurai imi Because the Lord Jesus says, I sanctified you ndikakugadzai and I ordained kuti you muende munobereka zvibereko so that you may go and bear fruit zvibereko zvenyu zvigare. and that your fruit may remain. John chapter 15 yatiri kutaura John verse chapter 16. 15 verse 16. Munobereka zvibereko That you may go and bear fruit. zvibereko Fruit. pachapter 15 verse 5 yaJohn. Chapter 15 verse 5 of John. John chapter 15 verse 5 John chapter 15 verse 5. inobva yatendera kuti mubereke zvibereko zvakawanda. It says, I want you to bear much fruit. Munoona kubereka ka You see, bringing forth. takatosikwa nako. We were created with it. Kubereka kuri matiri. Giving birth is in us. Fruitfulness Fruitfulness is in us. it's inherent within us. Kwakaiswa mutsinga dzedu. It was embedded in us. Kuri matiri. It is inherent in us. Igaroziva It is obvious kuti kana warogwa uite mwana. that when you are married, you get a Kana child. You give warora birth. uite mwana. When you are married, you give birth. Zvotongozikama. It is known. Kazvisiri kuitika. If it is not happening, Asi Mwari ari kukonzeresa. it is not God who is causing. Ndi Satan. It is the devil. Igaroziva It is known kuti munhu anofanira kugara ari mutano. that a person must live a healthy Kana life. ukahwara If you become sick, pane chinhu chakabhenda there is something wrong chinofanira kugadziriswa. which must be dealt Oh, with. hallelujah, hallelujah. Amen. Oh, ndakuti mumuke mangwanana. Pane chinhu chisina kururama. There is something which is not upright. Nokuti Mwari paakatisika Because when God created us, akatiberekai muwande. He said, multiply, Muzadze nyika. be fruitful, and Mubate multiply, ushe pairi. and subdue the earth and Mwari have ati kuti ubatwe dominion. ushe iwewe. God does not want you to have dominion. Hati kuti ubatwe ushe. He doesn't want you To be your for prince. things to rule over you. Anoda kuti iwewe ubate ushe. He wants you to rule Bata over ushe pazvinhu zvokufamba. rule over things. Bata ushe muupenyu hwako. Rule over things in your life. Bata ushe nezita raJesu akamuka kuvakafa. Rule over things in the name of Jesus. Ndosaka muchiona vachienda kun'anga. That's why you see people attending to witch doctors, Vachienda kuvaroi. consulting Kuti witch doctors, vanobatsirwa. for them to be helped, Nokuti vanenge vasingabereki. because they will be Vanenge vasina zvavari kuburisa. they will not be Voti producing, aiwa hazvisi rightish. and they say, no, this is Mwari wrong. ngaakuropafadze nhasi. May God bless Izuva you rako today. rokudzoreredzwa nezita raJesu This is weNazareta. your day of restoration in the name Handina of kungomira Jesus. pano mahara. I did not stand here for Ndakamira nothing. pano kuti ubereke iwewe. I am standing here Kana for you usina to mwana give unotomuita birth. chete. If you don't have a child, you have a child. Unotomuita chete. You would Mwari definitely wangu have a child. hanyepini. My God does not lie. Bereka gore rino. Be fruitful. Bereka mwezi uno. Give birth this Muzita year. raJesu akamuka kuvakafa. In the name of Jesus. who Bhaibheri rose from the roparatidza dead. pavhesi ya rotiudza kuti tibereke ka. The Bible tells us for us to give Tofanira birth, kugara muna Jesu. we must abide in Jesus. Tofanira kurarama maari. We must live in Kuenda Him. kubasa tiri muna Jesu. Going to work in Jesus. Kutaura tiri muna Jesu. Speaking while in Oh, Jesus. hallelujah, hallelujah. Amen. Ndanchiudza maasha. I was telling others, Ndovada pano na 7. I want them here at Zvenyu 7. zvokuuya time yamada panapa. Hakuna iyo. You don't come, you can't afford to come Hausiwe whatever time Mwari you want. wewe. Unoda kusvika pano time yaunoda. You are not God, you want to come whatever Mwari time ane you want. order. God has order. You fit in or you fit out. You fit in or you ship out. Oh, hallelujah, hallelujah. Amen. Hatina zvimwe zvose, hatina nhoroondo pano. We don't have stories. Tinoshumira Mwari mupenyu mukuru kwazvo. We serve a living God, a Oh, mighty hallelujah, God. hallelujah, hallelujah. Bhaibheri rinotiudza kuti Mwari anokudzwa. The Bible tells us that God is glorified. Kuna John chapter 8, 15 verse 8. John chapter 15 verse 8. Mwari anokudzwa.
God is glorified patinobereka zvibereko. when we bear fruit. Mwari anorumbidzwa God is worshipped paunobudirira. when you are successful. Waita mvura kaiwe. You were suffering. Izvino kuona une zimota rinotaura. Now they see you with a visible car. Kana uchipfuura vanhu vanocheuka so. When you are passing, people turn their Vada heads. kuona kuti ndiani akagara sei And kwacho. they want to see who is driving it. Vanorumbidza Mwari. They worship God. Enda unotaka kurumbidzisa Mwari iwewe. Go and cause God to be worshipped Nezvauri. by what you are, Nezvaunoita. by what you do, Nezvaunoitirwa by naJehovha what wehondo. God does for you. Jehovha wehondo ngaonekwe pamusoro peupenyu May hwako. God of hosts be revealed upon your Akuitise life zvinofanira kuitwa. and cause you to do what is supposed to be Madhimoni done. tinoapwanya. I crush demons. Tinoapwanya nezita raJesu. I crush them in the name Mweya of Jesus. akasunga matumbu tinoipwanya nezita raJesu. Spirits which are binding wombs, I crush them. Yakasunga ndangariro dzako ndinoipwanya nezita raJesu. Those which are tying your mind, I crush them. Zvinopedza simba mumaoko ako. Those which weakens your head, I Ndinozvirayira crush them. mangwanani ano. I rebuke them in the Nezita name of raJesu Jesus. akamuka kuvakafa. Oh, hallelujah. Amen. Verse 7 inobva yataurira kuna Isaiah chapter 61. Verse 7 tells us, Mwari anoti ndichabvisa kunyadziswa. God says, I shall remove the reproach. Ndichabvisa kunyadziswa pamusoro pako. I shall remove the reproach from your life. Ndinokubvisa kunyadziswa pamusoro pako. I remove reproach from your life. Ndinokubvisa nezita raJesu waNazareta. I remove it in the name Iwe of Jesus. kunyadziswa iri ndinokurayira nezita raJesu. Reproach, I rebuke you in the name of Jesus. Ndinokudzinga nesimba rapamuchinjikwa. I cast you away in the name of Jesus. Akatengwa uyo. He was bought. Akatengwa neropa raJesu. He was bought by the blood of Jesus. Akadzukunugwa uyo. He was redeemed. Akadzukunugwa neropa raJesu. He was redeemed by the blood of Jesus. Akapiwa zita uyo. He was given a Kuti name mwana wa Mwari. that is a child of Mwana wa God. Mwari uyo. He is a child of Isamo God. kwake pamusoro pako. Nezita raJesu In the Kristu. name of Jesus. Zakaria anobva ataura Zechariah tells us kuti kune ropa resungano. that there is the blood of the covenant. Ropa resungano. The blood of the covenant. Rinosunungura vanga wakaiswa mutorongo nowakaipa. Those which sets free those who were imprisoned by the Vakanga enemy. vari mugomba risina mvura. Those who were in a pit without water. Munenge muchipisa mugomba risina mvura. In a pit without water, or in a dungeon, it will be very hot. Munenge muchipisa kwazvo. It will be very hot. Unongova nenyota asi hauna mvura yekumwa. You will be thirsty, but you don't have water to drink. Hamuna mhepo inopfupfutira. There is no air circulation. There is Bati no breeze. mangwanana ano. But this morning, Nokuti wakatizira kuna Jesu. because you ran and seek refuge in Nokuti Jesus, wakatengwa neropa raJesu. because you were bought by the blood of Ndauya Jesus, nesimba resungano. I came with the power of the covenant. Kuti buda nezita raJesu. And I'm saying, come out. Buda mugomba. Come out of the pit. Buda mugomba rokudzungaira. Come out of the pit of Buda wandering. mugomba renhamo nezvirwere. Come out of the pit Mugomba of rokushaiwa. diseases, of lack. Buda mariri. Come out of Nezita raJesu akamuka nezuva retatu. in the name of Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Amen. Nokuti Mwari iyeyu. Because this God, Iye Jesu watakatenda mari. this Jesus whom we believe, Shanza ava vanga vari nhapwa dzine tariro. Ava inhapwa dzine tariro. these are prisoners or captives with hope. Tariro iri muna Jesu. Hope which is in Jesus Nhasi Christ. tariro yako ngaizadziswe. Today let your hope be Tariro yako satisfied. ngaizadziswe. Let your hope be satisfied. Nokuti kutenda. Because faith, Chiratidzo. it is the evidence Chezvinhu zvatinotarira. of the thing that we hope for. Business rawakatarira. The business which you are hoping Mwari for. acharizadzisa. God is fulfilling it. Mwana wawakatarira. A child whom you are hoping Mwari ari for. kukupa mwaka uno. God is giving you this Uri season. kubata mimba iwe ndiri You are kutokuudza ndiri pano. conceiving. You are conceiving. Uri kubata mimba iwe uri kundinzwa paFacebook.
You are conceiving, you who is hearing us from iwe Facebook. uri kudubai ndoziva kuti wakaniteerera. You who is in Dubai. Uri kuita mwana wako mwedzi uno. You are having your child. Uchabata mimba nezita raJesu weNazareta. You are conceiving this. Mwari akatibereka saka unotobereka chete nezita raJesu. God told you to be fruitful, Oh, so you are going to hallelujah, give birth. hallelujah. Mwari ngaakudzidzise. May God teach you. Ngaakudzidzise kubudirira. May God teach you to Nokuti prosper. ndiye mutsukunuri wako. Because He is your Redeemer. Ndiye Mwari wako. He is your God. Isaiah chapter 48 verse 17. Isaiah chapter 48 verse Ndiye andiri 17. kukota 48:17 neIsaiah. Isaiah 48 verse 17. Na Psalms 144 verse 1. In Psalm 144 verse 1. Kuti Mwari ngaakusimbise maoko ako. That may God give strength to your hands. Haikona kuva namaoko akarenda. We must not have weak hands, Yokuti haugoni kutsvaira mumba. so that you can't sweep with the Hembe home. dzako haugoni kurongedza. You cannot pack nicely Une your clothes. dhimoni here. Do you have a demon? Uchingoti vakomana vari careless vokupi. And you are saying boys are careless. Where? Uchikuchina namadhimoni zvinofambirana. Filthiness and demons, they go hand in hand. Une dhimoni chete kana une upfende. If you are untidy and if you are unclean, Hakuna you have a demon. kwaunosvika. You will not get anywhere. Enda unorongedza hembe dzako. Go and pack your clothes. Porisha shangu dzako. Polish your shoes. Kana usingagoni usina mushonga wokuporisa dzipukute at least. If you don't have shoe polish, at least wipe Uri them. muprista waMwari. You are God's priest. Uri kuratidza picture yakaita sei? What picture are you portraying? Mwari anoona vanhu vanoona mufananidzo waMwari pauri wakaita sei? What image of God do people see from you? Hatina zvikonzero zvokusaita zvatofanira kuita. We don't have any reasons for not doing what we are Saka supposed to Bhaibheri do. rinotaura zvakajeka. The Bible speaks clearly. Mwari anokupa simba God empowers you. kana wangotora sarudzo chete. The moment you make a Mwari decision, anokupa simba God gives you power rokubereka zvibereko of bearing fruit. kana wangotora sarudzo chete. The moment you take a Mwari decision, anokupa simba. God gives you power. Oh, hallelujah, hallelujah. Amen. Haangokusiyiwa akadaro. He doesn't leave you as you are. Anotaka kushandura nyama yako. You start to transform your body. Abraham anga ane 99 years. Abraham was 99 years. Sarah akanga ane 90 years. And Sarah was 90 years. Abraham paakangotora sarudzo chete. When Abraham made up his Mwari mind, akabva atanga kushanda navaviri. God started working. Gore iroro akabva aita mwana. That same year they had a child. Zvongoda sarudzo chete. It wants your decision, Yandinozvipira kusvika pakufa. which I dedicate myself to death. Haingori sarudzo. It's not just a Yokuti decision. munhu akandiseka paroad. So that if a person laughs at me on Ndobva the road ndachema. and I cry, Aiwa. no. Akandiseka ndomuseka. If he laughs at me, I will laugh at him. Nokuti haoni zvandiri kuona. Because he can't see what I'm saying. Haazivi zvandiri He kuziva. doesn't know what I know. Haana tariro He yandinayo. doesn't have the hope which I have. Haana kutenda He kwandinako. doesn't have the faith which I have. Haazivi Mwari He wandinonamata. doesn't know the God whom I Oh, worship. glory, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Tiri kutovaka gore rino. We are building this Hatiri year. kumbovotamba. We are not joking. Tinovakiswa naMwari. We are made to build Oh, by God. hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ichatonovaka imba yekubudiriro 5. I'm going to build in Budiro 5 Manje. very Iyo soon. vhiki ino. This week. Nokuti Mwari wangu mukuru. Because my God, Ndotovimba naye handitambi. I trust him. I Haanyepi don't Mwari, joke. He haanyepi. doesn't lie. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Amen. Handizivi kuti chechi ino ndakaivaka ndamakore mangani. Basi ndaiva mudiki. I don't know when I built this church, but I was young. Vese vakomana ava varuturi vanga vasati vana 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 vatova mafomu 4 mafomu 5 mafomu 6. Mwari anoshamisa. God is amazing. Nda kuti munzwisise vatete. I want you to Kana understand. ukavimba believers, naye. if you trust him, Ivo vakavaka chechi inoi. those who built this church, Vese vakafuma. all of them are rich. Vese vakaita dzimba. All of them have houses. Except one. With the exception of only one. Mwari ngamubatsire. May God help him.
muromo wako uchenjerere. Be careful about your mouth. Usataura zvausingazivi. Don't say what you don't know. Bible rinoenda mberi. The Bible Ndi Mwari continues. wamasimba ose. He is God Anokupa Almighty. simba serenyati. He gives you power as of a buffalo. Yakanyorwa kuna Numbers chapter 23 verse 22. Nyati ndio mhuka ine simba. A wild ox is the most powerful animal, Yokuti shumba dzinouya dzoikomba dzoiwisira pasi. such that lions come and besiege it and make it to fall down, Asinomuka. but it raises Iko up. zikunda. It rises up and Iko defeats the zitandanisa lion, futi. and then it chases the lions Ndi out. Mwari wamasimba ose. He is God Almighty. Piwa simba serenyati iwe. Be given the Ndati power like piwa a simba wild ox. serenyati. Be given power of a Wakarurama. wild ox. Wakarurama ano wakanomwa achingomuka. A righteous person falls down 7 times and he rises up. Oh 7 times. hallelujah. Amen. Muswa nasinesa la Jesu Kristo. Be raised in the name of Jesus. Muswa nasinesa la Jesu Kristo. Be raised in the name of Jesus. Tichipedza verse 8. As we finish on verse 8, Bible rinobva rati ipapo. the Bible says there, Mwari anofarira kururamisira. for the Lord loves judgment. Unongoenda pa ma points. Ipapo. Lord loves justice. Mwari anofarira kururamisira. God loves justice. Haadi zvakapambwa. He does not take pleasure in robbery. No, he abhors Vakakubira vese. all those who stole from you. Ngavakudzorerere zvinhu zvako. Let them return your things. Nguva yawakapigwa nowakaipa. The time which was stolen by the enemy. Mwari ngaakudzoreredze. May God restore you. Akurumidzise nhano dzako. May he quicken your steps. Gwaro rinotaura pana Isaiah 61 verse 8 ipapo. The scripture says on Isaiah 61 verse 8, Mwari anokupa mugove muviri. God gives you a double reward. Anokupa mugove miviri. He gives you a double portion. Hausi kungoita mimba ukuzvara mwana 1. You are not conceiving and giving birth to only one child. No. Aiwa bodo. No. Anokupa mugove miviri. He gives you a double portion. Ngaakupe vaviri. Let him give you 2. Ngaakupe vatatu. Let him give you 3. Ngaakupe 4. Let him give you 4. Bata makore akadyiwa nemhashu. He must restore you the years that were eaten by the locusts. Zvakanyogwa. It is written, Makore akadyiwa nemhashu. years which were eaten by locusts, Akadyiwa negwatakwata. that which were eaten by the cankerworm, Akadyiwa nomupedza chose. that was eaten by the destroyer, Zvakadyiwa nomuteteni. which was eaten by the cankerworm. Mwari ngaakudzorerere makore. May God restore you the years. Akudzorerere zvinhu zvacho. Let him restore you the Jehovha things. adzorerere royal impact. May God restore royal impact. Pano tinorayira kuzara kwavanhu. Here we speak abundance of people. Gore rino hariperi chiita 2 services ayo. This year will not come to a close with only 2 services. Toita 4 services. We will be having 4 services. Patichoparidzwa pano. People preaching here. Oh hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Ende tisakatotaka kubuda palockdown taitonoparidza. We started going out during lockdown to go and Ende preach. Mwari akativhurira mukova ikoko. And God opened for us a door Nokuti akatendeusa vane simba. because we converted powerful people. Zvekuteedza mangwana kana chipiri. Such that either tomorrow or Tuesday, Manheru teiti tichori ikoko. in the evening we'll be there Chirova vhangeri yaJesu. preaching the gospel. Ivava havangounganidzi vanhu vanongoridza bhera chete vanhu vanouya vega. They don't gather people. They just hit the bell and people come. Havati uyai uyai. Bhera rikarira vanouya. They just sound the bell and people gather. Isi tonorova vhangeri. And we preach. Ende takatonamata tikati panitosheti vanhu vatoda ivava vakutendeusa. And we pray that we want such people. Ndo vatoda kutanga kutendeusa ivava. We want to convert these ones first. Hatichazofambi house to house chinotendeusa vanhu. We shall then not go from house to house Tiita converting kuinda people. pamba napamba chivadzidzisa vatakatendeusa. We'll be going house to house teaching them. Oh hallelujah, hallelujah.
ndi Mwari wezvishamiso. He is a God of miracles. Vamwe pavengoti kune corona, Mwari aiti kuna vatadzi vanoda kutendeuswa. Someone were saying there is corona. God was saying there are sinners who want to repent. Enda nezita ra Jesu. Go in the name of Mwari Jesus. ngakupe kururamisa nezita ra Jesu. May God give you justice in the name of Nesimba Jesus. rapamuchinjikwa. Through the power of the cross. Satani aida kunyadzisa. The devil who ashamed you. Mwari ngaanokupromota zvakapetwa. May God promote you. Madhimona azive kuti akatamba newe atamba nengozi. So that the demons know that if they play with you, they are playing with Oh, them. hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mwari ngatiitire nyasha pangwananana. May God be gracious to us. Mwari ngaarangarire vana vako. May God remember you. Avaropafadze. May God bless Vana them. vako vazikamwe panyika. May your children be known on earth. Nokuti Jehovha akudzoreredza. Because the Lord has restored you. Vana vako vapemberehwe. May your children be celebrated. Nokuti Jehovha akuropafadza. Because the Lord has blessed you. Vanhu vakutumidza zita idzva. May God give you a new name. Vati muropafadzo waJehovha. And they say, the blessed one of the Lord. Muropafadzwa waJehovha. The blessed one of the Lord. Nokadzira mapechi noti ndane zita idzva. Tell your neighbor, I have a new name. Ndinonzi muropafadzwi waJehovha. Ngarive zita rako idzva. Let it be your new name. Saka mangwananana. So this morning, tisati taenda namapetitions edu kuna Mwari. before we go with our petitions before God, Tauti tinyengetere. we want to pray. Tauti taure kuna Mwari. We want to talk to God. Takuenda tisati taenda neminamati yedu kuna Jehovha. Before we go with our petitions to God, Ndipo folder rangu rapo. Reminamato yangu. Tunakuti kana usati watora Jesu Kristo. if you have not yet received Jesus, Tauti simungene pauri papo. we want to stand on our feet. Nokuti Jesu akakufira pamuchini. Munhu wacho vanhu vacho vanoda kutendeuka. Okay. Tauti musimuke, simuke. Munoda kutendeuka. Those who want to receive Jesus, we want you to stand. Simuke netsoka dzenyu. Stand on your feet. Mwari ngakuropafadze ari pairemo. May God bless you. Simuka. Stand on your feet. Sina matenewe. Nokuti Jesu akakufira. Jesus died for you. Sarudzo ndeyako. The decision is yours. Usatya ari pedyo newe. Don't worry about who is seated next to Nokuti you, Jesu akakutenga. because Jesus bought you. Akakutenga neropa rake. He bought you with his blood. Ari pairemo futi. Unondoda kutendeuka. You say, I want to give my life to Jesus. Pamongo wadzokera sure. Maybe you were backslidden. Nokuti simuke netsoka dzako. I want you to stand on your feet. Nokuti tina matete ose. I want to pray with you. Pamosi ngatisimukei. All of us, we can stand. tinokutendai nokuteerera kumharidzo ino inoshandura upenyu hwenyu. Musarasikirwa nedzimwe mharidzo dzakadai dzatinokupai svondo yega yega. Kana upenyu hwenyu huri kushandurwa nemharidzo idzi, tapota endai pafacebook page yedu mugovane nesu zviri kuitwa naMwari muupenyu hwenyu. Bayai button rakanzi subscribe kuti muziviswe zvimwe zvinokuvakai. #urimambo nomupurisita.